VOR 200.000 Jahren stoppt die menschliche Evolution. Nicht verlangsamt. Nicht allmählich zurückgegangen. Gestoppt. 6 Millionen Jahre lang 6 Millionen Jahre hatten sich unser Vorfahren unaufhörlich verändert. Halb Million Jahre verschob sich etwas Grundlegendes. Die Gehirngröße nahm zu. Körperproportionen transformierten sich. Neue Arten entstanden aus alten virussischen Puppen, die sich durch Tiefzeit entpackten. Australopithecus wurde zu Homo habilis. Habilis wurde zu Erectus. Erectus wurde zu Heidelbergensis. Der Evolutionsmotor, der sieht unserer Trennung von den Schimpansen lief. War ständige Bewegung, verfeinert kontinuierlich. Experimentierte unablässig mit neuen Konfigurationen von Knochen und Gehirn und Verhalten. Und dann stoppte einfach. Der Fossilbefund seit uns. Why wir uns rapid verwandelten. Bis anatomisch moderne Menschen in Ostafrika erscheinen. Schädel wurden runder. Gesichter weniger Wurst der Hand. Brauen Wulst schrumpfen. Gehirn expandierten auf ihr Maximalgrade von 400 Kubikzentimeter. Die Evolution arbeitet auf Hochtouren an Stret nach etwas. Und als sie dort angam, als anatomisch modern Homo Sapiens, war etwas 200.000 Jahren endlich entstanden, hörten die Veränderungen auf. Der unerbittliche Marsch, der unser gesamt Abstammungslinie definiert hat, drückt auf Pause. Heirist was die ICH daran erschrecken sollt. Dein Genomjahr, deins, die DNA, die gerad jetzt in jeder Zell deines Körpers aufgewickelt ist praktisch identisch mit Menschen, die vor 200.000 Jahren lebten. 8000 Generationen sind seitdem vergangen. 8000 Gelegenheiten für Evolution, Arbeit zu tun. Und fast nichts verändert sich. Denk einen Moment darüber nach. Hand entwickelten sich in 15.000 Jahren aus Wolfen. 15.000. Wir können beobachten. Why Hunderten in Echtzeit divergieren? Why neue Merkmal innerhalb von Jahrzehnten selektiven Drucks entstehen? Weil entwickelten sich in 10 Millionen Jahren. Von kleinen Landstücketieren zu Ozeanriesen dramatisch. Aber zumindest ergibt es angesichts der Zeiträumen Sinn. Aber anatomisch modern Menschen? Eingefroren in evolutionärem Bernstein für 200.000 Jahre. Wenn sich die Welt uns herum verwandelte. Wissenschaftler können das nicht erklären. Oh, sie haben Theorien, wir würden dies Theorien heute Nacht irgendeiner keinen Konsens. Kein Abskle und Antwort, kein Erklärung. Die Jedes beweistig befriedigt. Dies ist eins der tiefsten Mysterien der menschlichen Ursprung. Und die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Dr. Alan Templeton, Evolutionsbiologe der Washington University, veröffentlicht 2002 in wegweisende Studie in der Zeitschrift Genetics. Sein Schlussfolgerung, basierend auf der Analyse genetischer Variation weltweit über menschliche Populationen hinweg, war drastisch. Anatomisch moderne Menschen, Schreiber, zeigen beispiellos evolutionäre Stasis, beispiellos. In der gesamten Geschichte des Lebens auf der Erde scheint das, was Menschen nach 200.000 Jahren passierte, einzigartig zu sein. Betrachtet die Mathematik der Evolution für einen Moment. Die Mutationsrate beim Menschen beträgt ungefähr 1,2 mal 10 hoch. -8 % pro Generation. Das ist die Geschwindigkeit, mit der zufällig kopiervoller auftreten, wenn DNA sich repliziert.
Dies rate war 7 Millionen von Jahren konstant. Sie in der sich vor 200.000 Jahren nicht. Mutationen geschehen weiterhin. Hoffen sich Generation für Generation an, schufen Variation. Mit der natürlichen Selektion arbeiten konnt. Das Rohmaterial der Evolution zufällig genetisch Veränderung floss weiterhin. Mit exakt derselben Geschwindigkeit. Die es immer gebt hat. Aber irgendwie übersetzten sich diese Mutationen nicht mehr in physische Veränderung. Der Selektionsdruck, der Variationen gefiltert, vorteilhaft Merkmals auf Fixierung gebracht. Schädlich eliminiert hat dieser Druck schwitzt sich mysteriös ab. Es ist, als Evolution selbst erkennt, dass Menschen ihn Art Endpunkt erreicht hatten und beschlossen, uns nicht mehr zu formen. Die Beweise für die Stasis sind überwältigend. Wenn du weit, wonach du sucken musst, die Homo und Homo zu Schädel, entdeckt von Richard Leakey's Team in Ethiopiens Kibisch-Formation 1900 sund. Dat Jahren auf 125 Jahre zurück, als Anthropologen dies Schädel Schädel gepasset, Gessigs Vorsprangs, Brauenwohlstick. Unterkieferstücke fielen die Messungen direkt in den Bereich moderner, menschlicher Variation. Du könntest einen dieser Schädel nehmen, in Bleichen, im Inrie mit zeitgenössischen menschlichen Schädeln stellen. Forensische Anthropologen würden Schwierigkeiten haben zu identifizieren, welches 200.000 Jahre alt ist. Dasselbe Muster wiederholt sich im gesamten Fossilbefund. Die Härte Schädel aus Äthiopien, datiert auf 160. Jahr zurück, und zweite Sendrei von Dr. Tim White in Nature, veröffentlicht, zeigen identische moderne Merkmale. Die Gebelierhautschädel aus Marokko, datiert auf 305. Jahr zurück in Dr. Jean-Jacques Hublins Studie von 2007, komplizieren die Zeitleist, indem sie anatomische Modernität noch weiter zurückschieben. Aber sie zeigen immer noch dasselbe grundlegende Muster. Sobald modern menschliche Anatomie erschien, persistiert sie unverändert. Vergleicht dies mit unseren nächsten lebenden Verwandten. Schimpansen zeigen mehr genetische Variation innerhalb ihrer Art, als zwischen allen 8 Milliarden heute lebenden Menschen existiert. Lass das sagen. Es gibt mehr genetische Unterschied zwischen Schimpansen, die in verschiedenen Teilen Afrikas leben, als zwischen einem Norweger und einem Maasai-Krieger, einem Japaner und einem Brasilianer, einem Inuit und einem australischen Aborigine. Die Menschheit ist genetisch auch ordentlich uniform. Wir sind all kürzlich verwandte, all tragen nahezu identische Genom. Al Produkt welcher Kraft auch immer diesen evolutionären Stillstand schufn heißt. Was dieses Mysterium so zwingend, so dringend zu verstehen macht. Evolution stoppt nicht einfach. So funktioniert natürlich Selektion nicht. Zufällig Mutation plus Willtrug plus Zeit ergibt Veränderung. Das ist das Fundamentals-Prinzip in der Biologie. Damit Veränderung stoppt, muss in diese 3 Komponenten entfernt oder dramatisch verändert werden dort Zeit? Wir hatten reichlich. 200.000 Jahre sind in Ewigkeit in evolutionären Begriffen. Mutation geschieht immer noch mit der normalen Rate, was bedeutet, dass sich etwas Willtrug ändert. Etwas darüber, why Menschen lebten, why sie überlebten, why sie sich fortpflanzten, verändert fundamental das evolutionäre Spiel.
6 Millionen Jahre lang hat die Natur unser Vorfahren durch Überleben des Stärksten geformt. Diejenigen mit etwas größeren Gehirnen überlebten und reproduzierten sich erfolgreicher. Diejenigen, die effizienter aufrecht gehen konnten, deckten mehr Territorium ab. Diejenigen, die Werkzeuge benutzen konnten, übertreffen im Wettbewerb diejenigen, die es nicht konnten. Und dann schwitzt sich wie dieser Formungsprozess bis zu dem Punkt ab, wo die physische Form aufhört sich zu verändern. Als hätten Menschen irgendeinen Weg entdeckt zu überleben, der nicht mehr davon abhing, die richtigen physischen Merkmale zu haben. Als hätten wir ihn abgesungen die Evolution selbst gefunden. Was geschah vor 200.000 Jahren? Was verändert sich in der menschlichen Existenz, das plötzlich den evolutionären Druck entfernt? Der immer da gewesen war? Warum schaltet der unerbittliche Motor der natürlichen Selektion, der unser Vorfahren seit dem Beginn des Lebens selbst verfeinert hat, plötzlich in den Leerlauf? Als es Homo Sapiens ging, die Antworten, die wir bisher gefunden haben, sind unvollständig, widersprüchlich, unbefriedigend. Aber die Reise zum Verständnis dieses Mysteriums offenbart etwas Tiefgründiges darüber, was es bedeutet, menschlich zu sein, darüber, why wir die seltsamen Kreaturen wurden, die wir sind physisch unverdört für 200.000 Jahre, doch fähig, den gesamten Planeten zu transformieren, anatomisch primitiv nach den Standards dessen, was Evolution aus uns machen kann, doch verhaltensmäßig ungleich jeder Art, die existiert hat. 6 Millionen Jahre lang entwickelten sich menschliche Vorfahren unaufhörlich. Gehirn vergrößerten sich, Körper veränderten sich, neue Arten entstanden. Dann erschienen vor 200.000 Jahren anatomisch moderne Menschen in Ostafrika. Und Evolution pausierte, als sie darauf gewartet, dass wir einkommen, als wir das Erreichen anatomischer Modernität dieser Linie gewesen. Als hätten Kraft jenseits unseres gegenwärtigen Verständnisses entschieden, dass menschliche Evolution im traditionellen Sinn abgeschlossen war, dort die Geschichte darüber. Warum beginnt nicht damit, was stoppt, sondern mit dem, was 6 Millionen Jahre zuvor geschehen war, mit der unerbittlichen Transformation, die das Stoppen so unmöglich seltsam macht. Mit dem Verständnis, why dramatisch, why kontinuierlich, why fundamental evolutionär Veränderung immer gewesen war, bis sie es nicht mehr war. Um zu verstehen, warum das Stoppen der Evolution so seltsam ist, musst du sehen, was davor kam. 6 Millionen Jahre Transformation, so kontinuierlich, so unerbittlich, dass die Puls sich anfühlt wie das Beobachten eines Wasserfalls, der plötzlich mitten im Fall ein FRIERT dort las uns zurückgehen. Weiter, vor 6 Millionen Jahren waren unser Vorfahren kaum von Schimpansen zu unterscheiden. Klein, baumwollende Affen, die in den Wälden Ostafrikas lebten. Wenn du sie sehen könntest, würdest du nicht denken, das wird eines Tages menschlich werden. Du würdest denken, das ist ein Aff, aber etwas verändert sich bereits. Vor wir Millionen Jahren ging Ardipithecus ramidus aufrecht. Nicht perfekt verbrecht, immer noch signifikante Zeit in Bemenebe aufrecht genjag. Das ist wichtig war. Dr. Tim Whites Team von der UC Berkeley veröffentlicht 2009 die vollständige Ardipithecus Analyse in Science.
These Creaturen standen etwa 120 Zentimeter grob, wogen die 50 Kilogramm und zeigten entscheidend Innovation. Ihr Becken war verbeibt die unstrukturiert wurden. Evolution experimentierte mit dem Gehen auf zwei Beinen. Befreit die zum Tragen, Verworkse Gebrauch, Vergesten. Vor 3,2 Millionen Jahren war Australopithecus afarensis lucis art vollständigem Leben. Am Boden verpflichtet. Dr. Donald Johansen entdeckt Lucy's Skeletonunsen Hundertibedens in Äthiopien. Und sie offenbart einen Krüpper. Geffingens wischen Welten. Gehirngröße immer noch auf Schimpansenniveau bei 400 bis 500 Kubikzentimeter. Aber vollständig zweibeinig. Few angepasst zum Gehen, nicht zum Greifen. Und befreit von der Fortbewegung. Die evolutionäre Flugbahn war jetzt klar. Welch Vorteil bleibt die Ortsbot besser Sichtbarkeit über hohes Gras. Effizientes Langstreckenreisen. Befreiung durch Verworksuch. Und hoffentlich Selektion bestärkt sie Generation für Generation. Und das Gehirn. Das Gehirn begann sein augenblicklich Ries. Vor 2,4 Millionen Jahren erschien Homo habilis. Der Name bedeutet Geschichte Mensch. Und Dr. Louis Leakey gab ihnen diesen Namen aus einem Grund. Dies waren die ersten Werkzeuge. Die wird definitiv identifizieren können. Steinwürxig, gefunden in der Olduvai-Schlacht in Tansania. Datiert auf 2,6 Millionen Jahre zurück. Zeigten absichtlich Abschlagmuster. Jemand nahm einen Stein, und schlag ihn auf spezifisch Weise gegen einen anderen. Unscharf Kanten zu erzeugen. Das erforderte Planung, räumliches Denken, feinmotorisch Kontrolle. Und das Gehirn war auf 600 bis 700 Kubikzentimeter gesprungen. 50% größer als Australopithecus. In weniger als 1 Million Jahren hat natürlich Selektion die Cognitive Kapazität dramatisch erhöht. Warum? Weil Werkzeuge Zugang zu neuen Nahrungsquellen bedeuten. Fleisch von ausgeplünderten Kadavern. Wurzeln aus hartem Boden gegraben. Nuss aufgenackt. Jedes Individuum. Geboren mit einem etwas größeren Gehirn. Etwas besser darin herauszufinden. Why man Werkzeuge benutzt, hat einen Berlebensvorteil. Sie auen besser, lebten länger, hatten mehr Nachkommen. Generation für Generation breiten sich die Gene für Gehirn aus. Das ist Evolution. Die Geno so funktioniert. Why sie sollt. Umweltruckter durch Werkzeuge Gebetin für Tierschaft. Selection für spezifisch Merkmalgregier. Gehirn was über 100.000 von Jahren in schneller, morphologischer Veränderung resultiert. Aber Homo habilis war nur der NFANG.VOR 1,9 Millionen Jahren entstand Homo erectus. Und das war revolutionär. Dies waren kein affenartigen Creaturen mehr. Sie hatten modern Körperproportion. Langbein für effizientes Gehen und Laufen. Cursor-Arm. Tonnenförmig Torsi. Die Gehirngröße war wieder gesprungen auf 900 Kubikzentimeter. Sie kontrollierten Führer. Sie bauten Unterkunft. Sie schufen raffinierte Forstkeil. Die für 1 Million Jahre praktisch unverändert blieben die Erstwar-Technologie. Zuverlässig und standardisiert. Und sie verlie in Afrika. Homo erectus Fossilien erscheinen in Georgien. Datiert auf 1,8 Millionen Jahre zurück. In Java datiert auf 1,5 Millionen Jahre. In China, bei Jiaokudien.
Datiert auf 700.000 Jahre. In Art, die für ihre Gesamtexistenz auf Ostafrika beschränkt gewesen war, kolonisiert plötzlich den halben Planeten. Das erfordert Anpassungsfähigkeit, Planning, Cooperation, die vergeht. In welch neuen Umgebungen mit unterschiedlichen Klimata, verschiedenen Nahrungsquellen, verschiedenen Raubtieren zu überleben. Evolution operiert jetzt gleichzeitig auf mehreren Fronten. Gehirngröße zunehmend, Körperproportion optimierend, Verhaltenskonflikt wachsend, Technology fortschreitend, geografisch Reichweite expandierend. Jeder Aspekt dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein, wird verfeinert durch den unerbittlichen Druck des Überlebens. VOR 200.000 Jahren erschien Homo heidelbergensis. Die Gehirngröße hat 1200 Kubikzentimeter erreicht. Sie ingert sich der modernen menschlichen Kapazität. Dies Menschen jagten Grauwild mit Holzspeeren. Die Schäninge Speer aus Deutschland, datiert auf 300.000 Jahre, sind perfekt ausbalancierte Wurfwaffen. Die raffiniertes Verständnis von Physik und Materialien zeigen. Dies waren kein Ausfresser mehr. Sie waren Spitzenprädatoren. Und sie benutzten wahrscheinlich Protosprech. Komplex jagd erfordert Coordination. Großtier in Tungsinnen zu treiben. Während Communication jenseits einfacher Grundslot an Gesten. Deine Rolle Architektur verspreche Words Stück für Stück zusammengebaut, selektiert, while Gruppen. Die komplex Plan kommunizieren konnten, Gruppen übertreffen. Die es nicht können, das Tempo der Veränderung war auch ordentlich. Halb Million Jahren haben die Gehirngröße 100 bis 200 Kubikzentimeter so. Die Kryptomorphologie verschiebt sich irgendwo Million Jahre. Neue Arten entstanden. Uns Starben aus. Der evolutionäre Stammbaum menschlicher Vorfahren ist buschig, komplex. Voll von Experimenten und Sackgassen und unerwarteten Erfolgen. Zwischen 2,5 Millionen und 1 Million Jahren durchlief Ostafrika. Mehr als 20 Glazialen zu Glazialzyklen. Temperaturen schwankten wild. Wälder expandierten und kontrahierten. Grasland erschien und verschwand. Seespiegel stiegen und fielen. Dies klimatische Instabilität war der Schmelztiegel, der menschliche Anpassungsfähigkeit schmiedet. Arten, die sich nicht anpassen konnten, starben aus. Arten, die es konnten die Verhaltensflexibilität, die kognitive Kapazität hatten, Strategien zu ändern. Wenn Umgebungen sich änderten, diese Arten überlebten und wurden unserverfahren. Das ist die Grundlinie. 6 Millionen Jahre kontinuierlicher, messbarer, dramatischer evolutionärer Veränderung. Du kannst Schädel aus jeder Ära aufstellen und sie sich transformieren sehen. Wie Frames in einem Film. Die Progression ist unbestreitbar. Auf so Mensch in Zeitlupe, aber konstante Bewegung. Jede Generation etwas anders als die letzte. Die akkumulierten Veränderungen schufen Arten so verschieden, dass sie sich nicht kreuzen konnten. Und dann, präzise vor 200.000 Jahren, als anatomisch moderne Homo Sapiens in Ostafrika erschienen, stoppten die Veränderungen. Die Gehirngröße regt ein Plateau bei 100 Kubikzentimeter. Die Skelettstruktur fixierte sich in die gracile moderne Form. Die Transformation, die seit 6 Millionen Jahren geschehen während der Motor. Der konstant lief sieht an sehr Abstammungslinie.
Sich von Schimpansen trennte schaltet plötzlich in den Leerlauf. Was geschah? Die Beweise für evolutionäre Stasis sind nicht theoretisch. Sie sitzen in Museumsschubeln auf der ganzen Welt. Schädel, Knochen, Fragment alter Menschen. Die in unmöglich Geschichte zählen, lass mit dich nach Äthiopien bringen. Das Homo-Pflaster, 1900 Sund. Richard Leakeyson, der legendären Louis Leakey fort in Expedition durch die Kibisch-Formation. In geologisch schichtet aus Sedimenten, die über 100.000 von Jahren abgelagert wurden. Sein Team sucht nach Fossilien und was sie finden, während Eels. Zwei Schädel, fragmentarisch, ja, unvollständig. Aber geniöse Reconstruction. Geniösam Messen. Geniösam Tieren die Datierung braucht jahrzehntige Perfektionierung. Erstschätzungen sind grob, unsicher. Aber bis 2005. Unter Verwendung von Argon-Datierung und vulkanischen Ascheschichten aber. Und unter den Fossilien bestimmen Wissenschaftler das Alter mit schockierender Precision. 115 Jahre alt. Dr. Ian McDougall von der Australian National University veröffentlicht die Ergebnisse in Nature. Die Zahlen waren unbestreitbar. Dies waren nicht nur alt. Sie waren nahezu und durchwell der anatomischen Modernität. Und als Anthropologen die Schädelmauenschädelkapazität, Gesichtswinkel, Brauenwohlstick, Kieferstrukturen stand etwas Außergewöhnliches. Die Schädel waren modern, nicht genuin modern, nicht transitional, vollständig, unwirkbar modern. Die Schädelkapazität mal wir sind 100 Kubikzentimeter. Die Stirn erhebt sich vertikal anstatt nach hinten zu neigen wie bei früheren Homininen. Die Brauenwulst waren reduziert auf die leichten Erhebungen, die modernen Menschen haben. Das Gesicht war flach, nicht nach vorn vorspringend. Der Kiefer siegt ein prominentes Kinn. Du könntest den Homo-Schädel nehmen, ihnen ihn mit Schädeln von Menschen stellen, die letztes Jahr starben. Und ohne den Kontext der Fossilisierung könntest du nicht sagen, welches 200.000 Jahre alt ist. Das soll nicht möglich sein. Evolution über 200.000 Jahre 8000 Generationen. Soll sichtbar währendderin produzieren. Wir können währendderin über viel kürzer Zeitspannen bei anderen Arten sehen. Aber Menschen? NICHTS. Die Homofossilien waren keine Anomalien. Sie waren der Beginn eines Musters. Gewährt seit 1000 Jahre vorwärts. Die Härteschädel aus der Mittelwash-Region Äthiopiens. Entdeckt von Dr. Tim Whites Team. Veröffentlicht in Nature's White Zendrei. Datiert auf 160. Jahrzehnte unter Verwendung von Argon-Methoden. Ein vulkanischer Asch. Dieselgeschichte. Moderne Chronologie. Großhirnschädel. Reduzierte Gesichtsvorsprung. Die Schädel wurden als Homo sapiens idaltu klassifiziert vorgeschlagen Unterart. Aber die Unterschied zu modernen Menschen waren trivial. Variation, die du zwischen verschiedenen Populationen finden würdest. Nicht Beweis evolutionärer Veränderung. Vor 160. Jahren sahen Menschen bereits aus YWIR. Spring wieder vorwärts. Kopfsehol in Israel. Skullhole. Fossilien datiert auf 90 bis 120. Jahrzehnte. Moderne Morphologie. Anatomisch nicht unterscheidbar von zeitgenössischen Menschen. Das Muster heilt überall, wo wir schauen.
Sobald anatomisch modern Menschen erschienen, blieb ihr Skelettstruktur eingefroren. Der Fossilbefund, der 6 Millionen Jahre lang kontinuierlich Veränderung gesehen hat, sieht plötzlich nichts, Stasis, Stabilität, ein evolutionäres Plateau, das bis heute persistiert hat. Dort aber ist Wort seltsamer. 2007 veröffentlicht Dr. Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut Erkenntnis, die Seitenleist noch weiter zurückschreiben. Jebel Ehrhaut in Marokko, von Fossilschädel und ander Überrest. Ursprünglich auf wird seit 1000 Jahren datiert, was sie unremarkable gimmicked hat. Eben nu Vermolumanations datjäring en verbrannten Forstingwerksing, die mit den Fossilien gefunden wurden. Offenbart die Wahrheit, 300.000 Jahre alt. Das war ein Baum, ist bedeutet. Das modern menschliche Anatomie 50.000 Jahre früher entstanden sein kann als irgendjemand dacht. Unmöglicherweise in Nordafrika statt Ostafrika. Die Schädel zeigten eine interessante Mischung. Verlangert Hörnchen, archaischer, aber gesigter, modern, frisch, zurückgezogen, mit der charakteristischen modernen menschlichen Struktur. Was dies offenbart, war entscheidend. Der Begang zur anatomischen Modernität war nicht augenblicklich. Es gab eine Periode zwischen 350 und 200.000 Jahren, als moderne Merkmale sich zusammensetzten. Das Gesicht modernisiert sich sonst. Die Schädelform folgt. Aber sobald die wohl moderne Konfiguration vor etwa 200.000 Jahren erschien, hört sie auf sich zu wenden. Dr. Chris Stringer vom Londoner Natural History Museum hat Jahrzehnte damit verbracht, diesen Begang zu studieren. Sein an alles von Schädelmassungen von Dutzenden von Städten quer durch Afrika, an den Nahen Osten seit etwas bemerkenswert. Der Variationsbereich in Schädelmorphologie von vor 200.000 Jahren. Vollständig in den Bereich moderner menschlicher Variation. Statistisch sind sie diese Population, getrennt durch 8000 Generationen, aber morphologisch identisch. Die genetischen Beweise bestätigen, was die Fossilien zeigen. Dr. Sarah Tishkoff von der University of Pennsylvania hat umfangreich genetische Analysen afrikanischer Populationen durchgeführt, die ältesten, diversesten menschlichen Gruppen auf der Erde. Ihre Arbeit, veröffentlicht in Science 2009, verwendet Mitochondrial DNA und Y-Chromosommarker, menschliche Abstammung rückwärts durch die Zeit zu verfolgen. Die molekulare oder die Rate mit der genetischen Mutationen sich akkumulieren weist auf einen gemeinsamen Vorfahren. Für heute lebenden Menschen zwischen 200.000 und 300.000 Jahren zurück. Jede heute lebende Person, all 8 Milliarden von uns, teilt genetische Abstammung mit einer kleinen Population. Die in Afrika Rand dieses Zeitfensters lebt. Die DNA-Beweis und Fossilbeweis passen perfekt sie USAMMEN heißt, was Anthropologen nachts watch heilt. Die DNA seit auch etwas anders. Mutationsraten änderten sich nicht. Zufällig Kopierfälle geschehen weiterhin mit exakt derselben Geschwindigkeit. Die sie seit Millionen von Jahren hatten. Die Generation akkumulierte ungefähr 60 neue Mutationen, die in ihren Eltern nicht vorhanden waren. Diese Mutationen schufen Variation, neue genetische Kombinationen, Rohmaterial, mit dem Evolution arbeiten konnte.
Bei anderen Arten wird dies Variation durch natürliche Selektion sortiert. Vorteilhaft Mutationen nehmen in Frequenz zu. Schädlich verschwinden. Neutral driften zufällig. Über 1000 von Generationen produziert dieser Prozess morphologisch Veränderung. Neue Adaptationen. Neue Formen dort eben bei anatomisch modernen Menschen schwitzt sich der Sortierprozess dramatisch ab. Die Mutationen akkumulierten Werk nennen sie in unserer DNA sen. Aber sie übersetzten sich nicht in physische Veränderung. Die meisten blieben selektiv neutral, halfen oder schadeten wieder dem Überleben. Drifteten nur durch Populationen ohne Skelettstruktur oder Gehirnorganisation zu verändern. Dr. Henry H. Pending von der University of Utah analysiert musste der Kopplungsungleichung. Im Wesentlichen, wie genetische Varianten zusammenvererbt wurden über menschliche Populationen hinweg. Seine Arbeit sieht, dass Selektionsskoeffizienten das mathematische Modell. Wie stark natürlich selektionsspezifische Merkmal begunstiget oder ebelt. 90% abfielen. Nach dem anatomischen Modernität entstand. 90%. Evolution stoppt nicht. Aber sie schwitzt sich so dramatisch ab, dass ihr Effekt auf die physische Form vernachlässiger wurden. Zum ersten Mal in 6 Millionen Jahren wird menschliche Morphologie nicht mehr aktiv. Durch Berlebenstruktur vermt dort die Frage, die aus jedem Fossil, jeder genetischen Analyse, jeder Messung schreit, ist einfach. Warum? Evolution braucht 3 Dinge. Nur 3. Mutation, Selection, Seit. Über 6 Millionen Jahre hinweg hatten unser Vorfahren all 3 im Überfluss. Zufällig genetische Veränderungen erzeugten Variation. Darum will sortierte diese Variation unerbittlich aus. An enorme Zeitraum erlaubten es vorteilhaften Merkmalen, sich auszubreiten, worin schädlich langsam verschwanden. Dies Formel funktionierte perfekt und fand aus Affen etwas völlig Neues. VOR 200.000 Jahren hatten wir immer noch all 3 Komponenten. Mutationen entstanden weiter, seit Verging weiter, rund 8000 Generationen davon. Doch die Selektion, sie begann sich auf Mysteries Wies abzuschwächen. Und das verändert alles dort ich muss erklären. Wie dieser Mechanismus funktioniert. Denn ohne investiert man das eigentlich Rätsel nicht. Dein Genom enthält etwa 3 Milliarden Basenpaare. 3 Milliarden Buchstaben der genetischen Codes, aus denen du aufgebaut bist. Wenn sich die Zellen teilen, wenn DNA sich selbst kopiert, Spermien oder Eizellen zu bilden. Passieren Fälle, nicht oft, die DNA-Replication ist erstaunlich präzise, aber unvermeidlich. Die Fällrate liegt bei ungefähr 12 times 10 % an Generation. Das klingt winzig. Und für jede einzelne Stelle im Genom ist es das auch. Doch multipliziert man dies Rate mit 3 Milliarden Basenpaaren. Trägt plötzlich jeder Mensch etwa 60 neue Mutationen in sich, die keiner der Elternteil hat. 60 zufällige Veränderungen unter Anleitung zum Bau eines Menschen. Die meisten Mutationen bewirken nichts. Sie treten in DNA-Bereichen auf, die kein Protein kodieren, kein Gen steuern. Nichts Wesentliches beeinflussen. Neutral. Unsichtbar für die natürliche Selektion. Solche Mutationen sammeln sich kontinuierlich und untersuchen in molekulare or die wir Zeitmessung nutzen können. Dr. Motto Kimura entwickelt diese Theorie 1968.
Neutral Mutationen driven zufällig durch Populationen. Von Selektion wieder unterstützt noch behindert. Und ihr Accumulationsrate bleibt constant. Etwas 70% aller Mutationen sind neutral. 25% sind leicht schädlich. Sie senken Fitness, Belebens- und Fortpflanzungsweg. Nicht verheerend, sie tendig nicht sofort, aber genial. Das natürliche Selektion sie aber viel Generationen langsam aus der Population entfernt. Individuen, die sie tragen, hinterlassen etwas weniger Nachkommen. Die Mutationen verschwinden allmählich. 5% sind vorteilhaft. Sie verbessern das Überleben, etwa durch besser Immunabwehr, effizienter Stoffwechselprozess oder gesteigert Cognitive Fähigkeiten. Natürliche Selektion verstärkt solche Mutationen. Individuen, die sie besitzen, reproduzieren sich erfolgreicher. Aber Generationen breiten sich diese vorteilhaften Mutationen aus. Bis sie schließlich universal werden, was Genetiker Fixierung nennen. Das ist der Sortierprozess. So funktioniert natürliche Selektion auf molekularer Ebene. An 6 Millionen Jahren lang arbeitet sie an Unterbrochen und den Veränderung NSCHEN.DOCH. Dr. Henry H. Pending entdeckt bei der Analyse moderner Genom Fulgendes. Diese Sortieren hört vor rund 200.000 Jahren auf, effizient zu funktionieren. H. Pending, der in der University of Utah forscht, untersucht sogenannte Kopplungsungleichung Text. Wenn ein vorteilhaft Mutation entsteht, breitet sie sich nicht allein aus. Sie ist physisch und beherrschbar genetisch Varianten auf dem Chromosom gekoppelt. Diese Varianten reißen mit der Mutation mit einer solchen charakteristischen Muster. In der gemeinsamen Vererbung genetischer Marker. Stark Selektion hinterlässt klare Spuren in diesen Mustern. H. Pending fand heraus, dass diese Signaturen, also die Beweis starker Selektion, nach dem Zeitpunkt wo 200.000 Jahren praktisch verschwinden. Die Selektionsskoeffizienten, die mathematisch messen, wie stark natürliche Selektion bestimmt Eigenschaften begünstigt oder benachteiligt. Senken am Musik.neunzig.neunzig%. Überleg, was das bedeutet. 6 Millionen Jahre lang war Evolution ein feinmaschiger Filter. Der 99% aller Variationen ossiert an nur die vorteilhaftesten weiterle. Dann wird dieser Filter plötzlich grob. Mutationen, die früher verschwunden waren, blieben erhalten. Vorteilhaft Mutationen, die einst rasch Populationen durchlaufen hätten, brauchten 100.000 Jahre, Fixierung zu erreichen, wenn überhaupt. Dr. Philip Owadala von der Universität de Montreal veröffentlicht 2010 Komplementarforschung in Nature Genetics. Untersucht Mutationsraten in verschiedenen menschlichen Populationen an bestigt. Was Fossilien neulegten, Mutationen akkumulierten sich exakt mit der gleichen Rate wie zuvor. Die 60 neuen Mutationen pro Generation blieben konstant. Das Rohmaterial der Evolution wird weiterhin produziert. Aber die Mutationen werden nicht mehr sortiert, vergleich das mit anserendigsten Verwandten. Schimpansen und Bonobos trennten sich vor etwa 1 Million Jahren. Seitdem haben sie sich deutlich auseinanderentwickelt. An der Körperproportion, an der Gesichtsmerkmal, an der Verhaltensweisen. Heute sind sie klar getrennt Arten. Der morphologische Unterschied zwischen ihnen ist geringer als der zwischen
Menschen über denselben Zeitraum. Dr. Richard Wrangham von Harvard dokumentierte dies in einer Studie von 2019, 1 Million Jahre. Es üten dramatisch Schimpansen bonobo Divergenz. 200.000 Jahre. Forten bei modernen Menschen zu praktisch keinerlei jährlicher Veränderung. Gleich Mutationsraten. Gleich Zeitspanne. Vollkommen unterschiedlich Ergebnis. Warum? Die Antwort liegt in Selektionsdruck. Urgent etwas an der Lebensweise anatomisch moderner Menschen entfernt jenen evolutionären Druck, der immer vorhanden gewesen war. Bedingt was natürlich Selektion benötigt. Unterschied im Überleben. Einige Individuen reproduzieren sich erfolgreicher, weil ihr Merkmal ihnen Vorteil verschaffen. Die Größeren jagen besser. Die Kleineren vermeiden Gefahren. Die Stärkeren gewinnen mehr Partner. Über Generationen verstärken sich dies Vorteil. Aber was? Wenn Überleben nicht mehr von physischen Merkmalen abhing, was, wenn etwas anders, etwas nicht Genetisches, entschied, wo jemand andere Nachkommen hat? Dr. Robert Boyd von der Arizona State University entwickelt mathematisches Modell, die genau dieses Szenario untersuchten. Sein Arbeit zeigt, dass kulturelle Evolution einen kulturellen Puffer gegen natürliche Selektion schaffen kann. Wenn Überlebensprobleme durch Lernen an Lernen statt durch physische Eigenschaften gelöst werden, sinkt der Selektionsdruck auf Morphologie drastisch. Ein Beispiel: Stell dir zwei Gruppen früher Menschen vor, die einen harten Winter erleben. In der ersten Gruppe überleben diejenigen besser, die genetisch bedingt etwas kälteresistenter sind. Durch optimal Fettverteilung oder effizienteren Stoffwechsel. Natürliche Selektion bevorzugt dies Gen. Über viele Generationen wird die Population kälteresistenter. In der zweiten Gruppe jedoch erfindet jemand besser Kleidung. Genfell, isoliert Unterkunft, Kontrolle über Führer. Plötzlich ist genetisch kälteter Lerns kaum relevant. Die Innovation wird weitergegeben. Die kulturelle Lösung verbreitet sich schneller, als die genetische Passung es kann. Und der Selektionsdruck auf Kältetoleranz sinkt, weil Überleben jetzt vom Wissen abhängt, nicht von der Biologie. Multipliziert dieses Muster mit jeder Umweltbedrohung. Nahrungsknappheit? Entwickle effizienter Jagdmethoden. Routier? Erfind Waffen und Kooperativstrategien. Krankheit? Entwickle Heiltechniken und Pflege. Jedes Problem. Das cultural gelöst wird. Reduziert Selektionsdruck auf körperlich Merkmal. Das ist das genetische Paradox. Evolution hört nicht auf. Mutationen entstanden weiter. Doch der evolutionäre Druck, der sie aussortiert hat, verschwand. Culture ersetzt Biologie als Hauptstrategie des Überlebens. Aber diese elegante Erklärung hat ein Problem. Ein ernstes. Denn Evolution stoppt nicht vollständig. Hier wird die Geschichte kompliziert. Denn wenn du jemandem sagst, die menschliche Evolution stoppt vor 200.000 Jahren, hittest du recht und unrecht. Die anatomische Stasis ist real. Die Schädel beweisen es. Die genetischen Beweise bestätigen es. Aber Evolution stoppt nicht vollständig. Spezifische Merkmale veränderten sich weiter, manch rapid. Und diese Ausnahmen erfinden etwas Entscheidendes darüber, was tatsächlich geschah. Lass mich dir sagen. Was ich meine, dort wir aus 10.000 Jahren konnte kein erwachsener Mensch Milch verdauen? Keiner? Null. Das Enzym Lactase.
Das Lactose-Milchsäurebot schaltet sich nach der Kindheit bei jeder menschlichen Population auf der Erde ab. Das ergab evolutionär perfekten Sinn. Säugling brauchen Milch, erwachsen nicht. Warum Energie verschwenden, ein Enzym zu produzieren, das du nicht brauchst? Aber dann verändert sich etwas. Landwirtschaftliche Gesellschaften in Nordeuropa, Ostafrika und einigen anderen Regionen begannen Rinder, Schaf, Ziegen zu schlachten. Sie hatten also erwachsen Zugang zu Milch, und plötzlich wurde in Mutation die Lactose-Production bis ins Erwachsenenalter aufrechterhielt. Unglaublich wertvoll. Dr. Mark Thomas von University College London verfolgt die Ausbreitung dieser Mutation. In einer bekannten Studie von 2007, die genetische Variante, die Milchverdauung bei Erwachsenen, erlaubt Lactose Persistence ging in nordeuropäischen Populationen in ungefähr 400 Generationen von 0% Häufigkeit auf 90. PROZENT.VIRHUNDERTGENERATIONEN. Das ist schnell Evolution. Im Augenblick, geologisch gesprochen, fängt in wichtig genetisch Veränderung durch ganz Populationen. Das war kein Neutral Drift. Das war stark positive Selection, die genau so operiert. Why sea salt? Erwachsene, die Milch verdauen konnten, hatten besser Ernährung, überlebten Hungersnot leichter, hatten mehr Kinder. Das Gen breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Menschliche Evolution stoppt nicht. Nicht higher, nicht für dieses Merkmal. Gesamtibetischen Hochplateau. 3000 Meter über dem Meerspiegel. Die Luft enthält 40 PROZENT weniger Sauerstoff als Aufmeersche. Die meisten Menschen kämpfen in diesen Herren. Kopfschmerzen, Übelkeit, reduzierte physische Kapazität. Der Körper kann sich etwas akklimatisieren, aber kämpft immer gegen die Hypoxie, aber Tibeter sind anders. Dr. Cynthia Beale von der Case Western Reserve University hat Jahrzehnte damit verbracht, ihr bemerkenswerten Adaptationen zu studieren. Ihr Forschung zeigt, dass Tibeter Varianten im EPAS1-Gen tragen, die Production roter Blutkörperchen anders regulieren. Anstatt exzessiv Rotblutkörperchen zu produzieren, was Blutviskos matcht. Und das Schlagenverlässig erft halten ihr Körper normal Anzahlen roter Blutkörperchen aufrecht. Wenn sie Sauerstoff effizienter extrahieren. Diese Adaptation entwickelt sich in den letzten 3000 Jahren. 3000. Das sind ungefähr 120 Generationen. Die genetischen Signaturen der Selektion sind unverkennbar. Individuen mit den adaptierten EPAS1-Varianten hatten Überlebensraten. Erfolgreiche Schwangerschaften, gesunde Kinder. Natürlich Selektion treibt das Gen auf 90 PROZENT Häufigkeit in tibetischen Populationen. Evolution appeared mit Wolle stark. Danger ist das Gehirn selbst. Das Organ, das angeblich vor 200.000 Jahren aufhört zu evolvieren. Das wir sind 100 Kubikzentimeter Gipfelpunkt menschlicher Entwicklung. Auch das ist nicht stoppt. Es kehrt sich Dr. John Hawkes von der University of Wisconsin. Veröffentlicht schockierend Erkenntnis 2011. Die menschliche Gehirngröße hat sich über die letzten 20.000 Jahre ungefähr 10% verringert. Von durchschnittlich 500 Kubikzentimeter auf 1300 fing. Das sind 150 Kubikzentimeter verloren.
Das Äquivalent eines fast-grauen Stucksgehirnweb. Das ist kein Messfehler. Es ist konsistent über Populationen hinweg. Modern menschliche Gehirn sind messbar kleiner als die unserer unmittelbaren Vorfahren. Und das ist kein neutral Drift, dies ist so schnell, so konsistent. Etwas selektiert für kleine Gehirn. Warum wird Evolution kleine Gehirn begünstigen? Dr. Hawks schuld die Effizienz als vor. Kleine Gehirn benötigen weniger Energie. 20% deiner Kalorienaufnahme erhöht dein Gehirn. Wenn du cognitive Function mit weniger Neuroenergie aufrechterhalten kannst, effizienter Verarbeitung, besser Organisation gibst du Energie für Fortpflanzung, für Immunfunction, für eine Überlebensbefehlung frei. Aber das widerspricht direkt der Erzählung Evolution stoppt. Die Gehirngröße nahm stetig 2 Millionen Jahre lang zu. Sie erreichte ihr Maximum vor ungefähr 20.000 Jahren. Und dann begann sie abzunehmen. Das ist Active Selection. Evolution appeared am Merkmal, das unsere Art definiert. Hat bei Menschen erzählt in der Geschichte. Dr. Sarah Tischkows Forschung zur Genetik der Hautfarbe offenbart, dass Hellhautvarianten Mutationen in Genen YSLC to 5 and SLC for 5A2 in europäischen und asiatischen Populationen über die letzten 30.000 Jahre stark selektiert wurden. Das waren kein alten Merkmal. Sie entwickelten sich kürzlich als Reaktion auf nördlich Breitengrad mit reduzierter UV-Strahlung. Dunkelhaut schützt gegen UV-Schäden. Hellhaut erlaubt besser Vitamin D-Synthese und umgebangen mit niedrigem UV. Als Menschen nach Norden migrierten, begünstigt Selektion heller Haut. Die genetischen Signaturen sind klar. Diese Adaptationen breiten sich rapid durch Populationen aus, getrieben durch starken Selektionsdruck. Evolution. Kürzlich. Andauernd. Das Immunsystem seit vielleicht die. Dramatisch kürzlich Evolution. Dr. Louis Quintana Mercy am Pasteur Institute veröffentlicht umfassend. Forschung in Nature's 2000 Gen. Sein Team analysiert Immunitätsbesorgen Gene über global Populationen hinweg. Anfand anwirkender Beweis schneller, kürzlicher Selektion. Als Menschen vor 10.000 Jahren Landwirtschaft übernahmen, verändert sich als Dichtsiedlungen, domestizierte Tiere in enger Ink, schlecht Sanitaranlagen, akkumulierter Abfall. Diese Bedingungen schufen Brutplätze für Pathogen. Neuartige Krankheiten entstanden Cholera, Tuberkulose, Pocken, Pest, die nie existiert hatten. Als Menschen in kleinen, mobilen Jugendsammlergruppen lebten, plötzlich waren Immunsystemen unter intensiver Selektion. Individuen mit Varianten, die Resistenz gegen spezifische Pathogen verliehen, überlebten Epidemien. Während Hunde starben, die genetischen Adaptationen an landwirtschaftliche Krankheiten entwickelten sich in nur wenigen 1000 Jahren. Wir kennen die Signaturen in unserer DNA sein. Wir kennen das Jahren, wann spezifische Schutz in Varianten entstanden und sich ausbreiten. Evolution stoppt nicht. Sie reagiert auf die neuen Umgebungen, die Menschen schufen. Also, was geht wirklich vor sich? Wie können wir sagen, Evolution stoppt, wenn wir klare Beweis haben, dass sie fortsetzt? Die Antwort ist spezifiziert. Anatomische Evolution der Fundamental Körperbauplin, Skelettstruktur. Gehirnorganisation das stoppt. Aber biochemische Evolution, metabolische Adaptationen, Pigmentierung,
Krankheitsreiz sich fort. Evolution word prefer. Oberflächlich. Optimierte Stoffwechsel and Hautfarben statt an sehr fundamental Morphology neu zu gestalten. Es ist als Evolution aufgegeben, das Haus umzubauen, aber Streichen und Mabelum Stellen vorgesetzt. Warum? Warum Stoppten sind trolley anatomische Veränderungen? Rend prefer Adaptationen fortsetzten? Die Antwort erfordert das Verständnis von etwas, das lang vor dem Erscheinen anatomischer Modernität geschah. Etwas, das an sehr Art beinahe vollständig ist. Etwas, das die Bedingungen für evolutionäre Stasis schafft. Indem es an sehr genetische Diversität so dramatisch reduzierte, dass das Rohmaterial für wichtige morphologische Veränderung einfach verschwand. Vor 200.000 Jahren geschah etwas Katastrophales mit unseren Vorfahren. Nicht in einzelnen Katastrophe, nicht ein schnelles Osterbrecheignis. Etwas Schlimmeres, ein langsamer, zermürbender Kollaps, der über 100.000 Jahre andauert. Die menschliche Population stößt auf ungefähr 1200 Fortpflanzungsschei. Individuen ab. Total. Über den gesamten Planeten. Dr. Wangian. Von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entdeckt die Zweitensindriustand. Sein Team analysiert genetische Daten von über 3000 modernen Menschen. Unverfolgt Mutationen rückwärts durch die Zeit, wobei das Lesen eines molekularen Geschichtsbuchs. Die statistischen Modelle schreien, dass etwas Unmögliches geschehen war. 98,7% der menschlichen Vorfahren wurden vor etwa 930 Jahren ausgelöscht. Und die Überlebenden dieser winzig Rest blieben 117 Jahre lang. Auf kritisch niedrigen CAHLEN.ENH under TSI Jahr. Kaum Leben Hundend. Das ist länger als anatomisch modern Menschen existiert haben. Das sind 4000 Generationen am Rand der Aussterbens lebend. Nei sich erholend, neisere prolend, nur jubelbend. When populationen so klein wurden, gehört die Genetik auch Kontroll. Zufälliger Zufall natürlich Selektion. Es wird genetisch driftgenant, und es verändert fundamental. Why evolution appeared? Stell dir eine Population von 1 Million Individuen vor. In vorteilhaft Mutation erscheint. Selbst wenn Senior einen winzigen Vorteil bietet 1% besseres Überleben kann natürlich. Selection das erkennen. Über viele Generationen nimmt die Mutation langsam in Häufigkeit zu. Weil Träger konsistent nicht Träger Beber reproduzieren. Selection ist stark genjug. Das Signal durch das Rauschen zu sehen. Jetzt stell dir eine Population von 1200 vor. Zufälliger Zufall dominiert alles. Eine vorteilhafte Mutation kann einfach verschwinden, weil das Individuum, das sie trägt, Pech hat vom Blitz getroffen, von einem Rautier gettet, von Krankheit infiziert vor der Fortpflanzung. Renderson kann sich in leicht schädliche Mutation ausbreiten. Nur weil die Individuen, die sie trugen, zufällig mehr Kinder hatten. Nicht weil die Mutation half. Das ist genetisch Drift. Und für 117 Jahre erlitten an sehr vorfahren sie mit maximaler Intensität. Dr. Henry H. Pendings Arbeit über effective populations grey erklärt die mathematischen Konsequenzen. Wenn in Population vorausgedehnt Perioden klein bleibt, geschehen 3 Dinge mit dem Genom.
Erstens Kollabier genetische Diversität. Selten Varianten verschwinden. Der Genpool wird homogen. Zweitens akkumulieren sich schädliche Mutationen. Natürlich Selektion kann sie nicht effizient entfernen, wenn Populationen winzig sind. Drittens, und am wichtigsten für uns sehr geschützt, nimmt die Kapazität für schnell evolutionäre Veränderung dramatisch ab. Du brauchst genetische Variation, damit Evolution Material hat, mit dem sie arbeiten kann. Der Flaschenhals entfernt das dort aber es wird schlimmer. Es ist Beweis für multiple Flaschenhals, nicht nur einen. Vor 74.000 Jahren brach der Mount Toba in Indonesien aus. Kein regulärer Vulkanausbruch. Ein Superausbruch. Wie auf dem vulkanischen Explosivität maximale beurteilen. Das Great Vulkanische Ereignis der letzten 2 Millionen Jahre. Dr. Stanley Ambrose von der University of Illinois schlug 1910 vor, dass dieser Ausbruch einen weiteren Populationsfluss auslöst. Breitet sich aber Südasien aus. Global Temperaturen senken. Sonnenlicht verdunkelt sich jahrelang. Der Planet trat in vulkanischen Winter ein. Genetisch Beweis unterstützen dies. Mitochondrial DNA und Y-Chromosom-Analysen zeigen, dass menschliche genetische Diversität vor etwa 70.000 Jahren durch eine dramatische Veränderung ging. Nicht so schwer wie der 900.000 Jahre alte Flaschenhals, aber signifikant. Populations legen nahe, dass Menschen weltweit auf vielleicht 3.000 bis 10.000 Individuen abstürzen. Zwei massive Flaschenhals. Einer vor 900.000 Jahren. Ein weiterer vor 74.000 Jahren. Jeder entfernt genetische Diversität. Reduzierte die Variation. Die für Evolution verfügbar war some Formen. Und hier ist die entscheidende Verbindung zur evolutionären Stasis. Als anatomisch moderne Menschen vor 200.000 Jahren entstanden, waren sie bereits genetisch vom alten Flaschenhals erschöpft. Genom erholt sich noch, bote noch Diversität wieder auf. Dann, gerade als Verhaltensmarent vor 70.000 Jahren erschien, traf ein weiterer Flaschenhals. Ein weiter Reduction. Ein weiterer Verlust an Variation. Dr. Sarah Tischkows Forschung quantifiziert dies. Moderne Menschen haben ungefähr ein Zehntel der genetischen Diversität von Schimpansen. Ein Zehntel. Trotz einer Population, die 1000 gräger ist. Das ist nicht natürlich. Das ist die Signature wiederholte Populationsschusmember. Die Variation schneller entfernten, als Mutation sie ersetzen kann. Niedrige genetische Diversität hat tiefgreifend evolutionäre Konsequenzen. Es bedeutet weniger Varianten, aus denen natürlich Selektion willen kann. Es bedeutet, vorteilhaft Mutationen erscheinen seltener. Es bedeutet, Evolution verlangsamt sich zu einem Kriechen, selbst wenn Selektionsdruck stark bleibt. Aber die Flaschenhals taten etwas anders. Etwas Subtiles und möglicherweise wichtigeres. Sie schufen, was Genetiker Grundrefekt nennen. Wenn eine kleine Population einen Flaschenhals überlebt, wurden welche genetischen Varianten auch immer dies Überlebenden zuflieg tragen. So grundlegend für all zukünftigen Generationen. Nicht weil dies Varianten optimal wären, nicht weil sie speziell selektiert wurden, nur weil sie zuflieg in den Überlebenden vorhanden wären. Das ist genetisches Glück, evolutionäres Roulette, und es kann Merkmal fixieren, die vielleicht nicht ideal sind, aber universal wurden.
Einfach weil sie von den Grundgegensätzen wurden. Dein Genom reflektiert dies Geschichte. Die reduzierte Diversität in deiner DNA verglichen mit anderen Primaten. Die leicht schädlichen Mutationen, die persistieren, weil genetisch Drift innen sich ausbreiten, als Populationen klein wären. Die zufällige Zusammenstellung von Merkmalen. Die universal wurden nicht durch Selektion, sondern durch Zufallsbildung Katastrophe. Zusammenbruch. Du bist das Produkt von Flaschenhals-Verbindung von Selektion. Dr. Alan Rogers von der University of Utah analysiert die Zeitleiste sorgfältig in seiner Studie von 2019. Der alte Flaschenhals von 900.000 Jahren dauert bis ungefähr 800 Jahren. Die Erholung war langsam. Populationen wuchsen gradual. Genetische Diversität begann sich wieder aufzubauen. Vor 300.000 Jahren waren Menschen zahlreicher und weiter verbreitet. Dies ist, als der Beginn der anatomischen Modernität begann. Aber die genetische Diversität war immer noch niedrig. Erholt sich noch. Fällt noch die Variation. Die 6 Millionen Jahre schneller evolutionär Veränderung angetrieben hat. Dann erscheinen anatomisch moderne Menschen vor 200.000 Jahren. Und ihre genetische Diversität war begrenzt, eingeschränkt. Unzureichend verwichtig morphologisch Evolution. Selbst wenn Selektionsdruck existiert, aber Selektionsdruck schwitzt sich auch wegen Culture ab. Also hattest du zwei Kräfte, die gleichzeitig appearierten. Reduzierte genetische Variation liefert weniger Material für Evolution. Reduzierte Selektionsdruck liefert weniger Sortierung welche Variation auch immer existiert. Die Kombination wortlich für evolutionäre Veränderung. Für 200.000 Jahre hat dies doppelt Einschränkung appeariert. Mutationen akkumulieren sich weiter, dein Genom ist nicht identisch mit deinen Vorfahren. Vor 200.000 Jahren. Aber die Mutationen schaffen keine wichtigen morphologischen Veränderungen. Weil es unzureichend Variation und unzureichend Selektion gibt. Und diese Veränderungen zur Fixierung zu Treiben. Evolution stoppt nicht. Sie wird gefingen. Gefingen zwischen niedriger Diversität von Flaschenhälsen und niedriger Selektion von Culture. Bewegt sich seitwärts anstatt vorwärts. Akkumulierte neutral Veränderungen, die Körperstruktur nicht beeinflussen. Aber wenn das die Antwort ist, wenn Flaschenhals und Culture die Stasis erklären, warum streiten Wissenschaftler immer noch darüber? Warum ist dies nicht geklärt? Weil es Mysterien innerhalb von Mysterien gibt. Fragen, die Flaschenhals-Hypothese nicht vollständig beantworten kann. Die Flaschenhals-Hypothese ist überzeugend. Sie erklärt die variierte genetische Vielfalt. Sie erklärt, weshalb Selektion eine Effizienzwelle in Kombination mit kultureller Evolution, die biologische Evolution zunehmend verdrängt, scheint sie darzulegen. Warum die menschliche Morphologie vor 200.000 Jahren aufhört, sich weiter entwickelt. Doch Wissenschaft existiert nicht, beruhigende Antworten zu liefern. Sie existiert, unbequeme Fragen zu stellen. Und es bleiben mehrere Rätsel bestehen, die an sehr derzeitigen Modell nicht vollständig auflösen. Beginnen wir mit dem offensichtlichsten, dem Schrumpfen des Gehirns. 2 Millionen Jahre lang wurden menschliche Gehirngröße stetig, konsequent
400 Kubikzentimeter bei Australopithecus, 650 bei Homo habilis, 900 bei Homo erectus, 1200 bei Homo heidelbergensis, 1400 bei von Homo sapiens. Der Trend war eindeutig. Gehirn boten Vorteil. Besser Problemlösungsschick. Verbessert Sozialintelligenz. Präzise Worksignutzung. Natürlich Selection bevorzugt eindeutig zunehmende GEHI-RNG-Re. Dann, vor etwa 20.000 Jahren, kehrt sich der Trend Menschliche Gehirn begannen zu schrumpfen. Nicht nur geringfügig, nicht zweideutig. Sie nahmen 10% ab. Von durchschnittlich 1500 Kubikzentimeter auf etwa 1300 fing. Ein Verlust von rund 150 Kubikzentimeter etwa so viel wie ein Tennisball. Dr. John Hawkes von der University of Wisconsin untersucht dieses Phänomen seit Jahren. Schlägt verschiedene Erklärungen vor. Vielleicht sind kleine Gehirnenergetisch effizienter gleich Cognitive Leistung. Bei geringerem Energieaufwand. Vielleicht während die Landwirtschaft die Selektionslandschaft weniger Bedarf in großem räumlichen Gedächtnis, wenn man nicht länger nomad ist. Vielleicht fördert in Gregärpopulation in geringer Aggressivität. Ein kleiner Gehirn stehen in Zusammenhang mit niedrigerem Testosteron. Ein reduzierter Aggression als denkbar. Nichts davon bewiesen. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, warum das Gehirn schrumpft. Und das ist entscheidend, denn es widerspricht direkt der Evolution herbeigeführt. Das hier ist Active Selection an dem Organ, das an sehr Art definiert. Etwas in der modernen Lebensweise selektiert jetzt gerade für kleine Gehirn. Gut, in deiner Generation und der deiner Kinder. Was verursacht das? UNBEKANNT. Danget ist die Luck der Verhaltenswesen modernit. Vielleicht das Great Rätsel überhaupt. Anatomisch moderne Menschen existierten bereits vor 200.000 Jahren. Fossilien belegen das eindeutig. Die Homo-Fund, die Härte überrest. Vollständig modern Körperform spätestens vor 125 Jahren. Doch verhaltens mich? Dies von modernen Menschen taten nix, was man modern nennen würde. Ihr Werk zu genelten denen anderer Homininen. Einfach steinabschlich, schäber, spitzen, nützlich, aber nicht innovativ. Kein Kunst, kein Ornamente, kein Symbolik. Kein Hinweis auf abstrakt Gedanken oder kreative Ausdrucksformen. Über 100.000 Jahre lang existierten anatomisch moderne Menschen, ohne modern zu HANDELN. Dann, vor ungefähr 70.000 Jahren, geschah etwas. Plötzlich explodiert der archäologische Befund. In der Blombos-Hole in Südafrika tauchen graviert Akustik auf geometrisch Muster, absichtlich eingeschliffen, nicht functional, symbolisch, abstrakt, Kunst. Dr. Christopher Henschelwood identifiziert dies Objekt in den frühen 2000er Jahren. Die Gravüren datieren auf 70.000 Jahre zurück. Sie zeigen abstraktes Denken, symbolisch Repräsentation, die vergeht. Bedeutung visual ausdrücken. Das ist verhaltensmäßig modernit. Kurs darauf folgen Muschelperlen. Persönlicher Schmack. Feingearbeitet Nockenwerkse. Handelsnetzwerk über Großdistanzen. Hellenmalerei, Sculpturen, Musikinstrument. Das Gesamtpaket modernen Verhaltens erscheint innerhalb kurzer Zeit in Afrika und bald daraufhin Eurasien,
Zwischen anatomischer und verhaltensmäßiger modernit liegen rund 130 Jahr. Warum was dauert so lang? Wenn das Gehirn bereits modern war gleich Struktur warum benötigt moderns Verhalten über 100.000 Jahre, sich zu manifestieren? Dr. Sally McBrearty von der University of Connecticut behauptet, dies sei künstlich. Ehrwies, verhaltensmorend entstand allmählich. Aber früh Spiren hielten sich archäologisch schlecht. Holz, Pflanzenfossen, Lederales sehr fort. Vielleicht hatten früh moderne Menschen sehr wohl komplex Culture, nur eben aus Materialien. Die kein Spiren hinterlin. Dr. Richard Klein von Stanford widerspricht. Vorhin ist die Luck real. Postuliert in neurologisch Veränderung vor etwas 70.000 Jahren. Kein Drang der Grade die war stabil sondern in Drang der Organisation. Vielleicht in Mutation, die neuronale Verschaltung oder Sprachvergehen verändert. Etwas, das plötzlich den modernen Geist entfacht. Beide Positionen besitzen Argument. Kein hat Beweis. Die Luck bleibt rätselhaft. Spreche wirft das Mysterium weiter. Wann entstand komplex Spreche? Vielleicht die wichtigste Frage der gesamten menschlichen Evolution. Und wir haben keine klare Antwort. Das FOXP-Gen spielt Schlüsselrolle bei Sprachverarbeitung und Articulation. Dr. Svante. Poem Max Planck Institute analysiert FOXP2 Neandertalern und findet diese Variante bei modernen Menschen. Diese Variante entstand vor der Trennung von Neandertalern und modernen Menschen. Vor rund 600.000 Jahren. Bedeutet das, spreche sie so alt? Oder lediglich, dass die genetischen Voraussetzungen existierten? Rend wirklich spreche viel später entstand? Wir wissen es nicht. Spreche hinterlässt kein Fossilien. Wir können Schädelbasen untersuchen, die für komplex Lautbildung geeignet sind. Wir können indirekt Spuren betrachten Handel, der Verhandlung erfordert. Werkzeuge, die Lehrvoraussetzen, Kunst, die abstraktes Denken zeigt. Aber wann Menschen zum ersten Mal gesprochen haben, bleibt UNBEKANNT. Dr. Noam Chomsky schult vor. Das Sprachvergeht plötzlich als cognitive mutations zwischen 100.000 und 200.000 Jahren auftaucht. Andere argumentieren für ihn langsam Entwicklung über Millionen von Jahren hinweg. Die beweislich ist zu dann, ihn entschieden zu ben. Du kommt das Neandertaler-Rätsel. Warum evolvierten sie weiter? Rend wir es nicht taten? Neandertaler trennten sich vor rund 600.000 Jahren von unserer Linie und entwickelten sich weitere Bastkörper, Breitnassengänge, angepasst Physiologie an Zeitbedingungen. Sie besahen Eigenwerke Tradition, regional Unterschied entstanden. Sie evolvierten aktiv, bis sie vor 40.000 Jahren verschwanden. Moderne Menschen dagegen anatomisch modern seit 200.000 Jahren. Seiten kommen weiter morphologisch Veränderung. Warum? Wir standen denselben Herausforderungen gegenüber. Wir breiten uns weltweit aus. Und doch blieben uns sehr Performance stabil. Dr. Eric Trinkhaus von der Washington University untersucht dieses Phänomen gründlich. Sein Fazit: Wir wissen nicht, warum Neandertaler sich weiter veränderten, während wir stagnierten. Der kulturelle Puffer kann eine Rolle gespielt haben, vielleicht war unsere Culture flexibler.
Doch auch Neandertaler hatten fortgeschrittene Culture. Sie begrubben tot, benutzten Symbole, beherrschten Führer. Ihr kulturell komplexet Unterschied sich nicht wesentlich von der früher moderner Menschen. Dennoch evolvierten sie weiter, und wir nicht. Der Unterschied bleibt ungeklärt. Danget ist die Insels Wordwatches Ausnahme. Homo floresiensis die Hobbits, entdeckt in Indonesien entwickelten sich. Nachdem sich die Linie der Homo sapiens bereits stabilisiert hat. Dies winzigen Menschen, kaum einen Meter groß, zeigen rapid Evolution in isolierter Umgebung. Sie entstanden wahrscheinlich aus Homo erectus oder sehr frühen Homo sapiens und entwickelten sich aufgrund der in Selektion drastisch Entwicklungswirkungen. Das beweist, Evolution konnte während unserer angeblichen Stasis sehr wohl stattfinden, nur eben nicht bei uns. Warum funktionierte Evolution auf Inseln, eben nicht auf Kontinenten? Populationsgrey, genetisch Drift, Selektionsdruck. Wir wissen es nicht. Jedes einzelne dieser Rätsel markiert ein Loch im Verständnis. Die selbstsicher Ersling Evolution stoppt durch Flaschenhals. Und Culture beginnt brüchig zu wirken, sobald man die Ausnahmen betrachtet. Wissenschaft schreitet voran. Indem sie sich dem stellt, was wir nicht wissen. Ist es einen Moment in der Geschichte jeder Art, wenn sich die Regeln ändern? Wenn etwas Beispielloses geschieht, das nie zuvor in 3,5 Milliarden Jahren Leben auf der Erde auftreten ist. Für Menschen geschieht dieser Moment vor ungefähr 200.000 Jahren. Und wir leben immer noch in seinen Nachwirkungen. Jede andere Art auf diesen Planeten evolviert biologisch. Giraffen brauchen länger Hals, Hochbutter zu erreichen. Evolution verlängert ihr Hals über Millionen von Jahren. Eisbären brauchen weißes Fell für arktische Jagd. Evolution bleibt ihr Fell über 100.000 von Jahren. Geparden brauchen Geschwindigkeit, Blut zu fangen. Evolution formt ihren gesamten Körperbobbeln über evolutionär seitdem dort so funktioniert Leben. Hat immer funktioniert. Welferausfüllen wurden mit biologischer Anpassung begegnet. Langsam. Unvermeidlich. Durch die unerbittliche Sortierung zufälliger Mutationen über unzählige Generationen. Menschen hörten auf, nach diesen Regeln zu spielen. Wir standen Welferausfüllen gegenüber. Die Genossenschuhe waren wie die jeder anderen Art. Kalte Klimata. High Wasten, Grohen, Dichtwälder, affines Grasland, Rautier, Krankheiten, Nahrungsknappheit, Druck. Der biologische Evolution hat auslösen sollen, Statusen öffnen, will sagen. Und lehrten sie eine NDER. Dr. Joseph Henrich in Harvard nennt dies das Geheimnis unseres Erfolgs. Cumulative Cultural Evolution. Es ist nicht nur Culture, weil Tiere haben das. Schimpansen haben culturell Traditionen für Nassnacken. Whale haben culturell Dialekt. Vögel haben regional Lead Variation. Culture selbst ist nicht einzigartig für Menschen. Was einzigartig ist Cumulation. Information, die auf Information aufbaut. Innovationen, die auf vorherigen Innovationen stapeln. Wissen, das sich über Generationen verstärkt, wie Zinsen auf einem Bankkonto. Ein Schimpans lernt, nass mit Steinen zu nacken. Dies Technik wird an Nachkommen weitergegeben. Aber sie verbessert sich nicht. 2000 Generationen später nacken Schimpansen nass auf exakt dieselwies. Das kulturelle Wissen baut nicht auf.
Verstärkt sich nicht. Bleibt statisch. Menschen sind anders. Jemand erfindet ein grundlegendes Steinwerkzeug. Die nächste Generation verfeinert es. Die Generation danach folgt einen Griff hinzu. Dann findet jemand heraus, dass man Behandlungsstein besser abschlagen lässt. Dann erfindet jemand anders Druckabschlag für feine Kontrolle. Jede Innovation baut auf Vorherigen auf. Jede Generation steht auf den Schultern der Vorfahren. Das ist kumulativ. Das ist beispiellos. Und das verändert alles, dort Dr. Robert Boyd an der Arizona State hat dies mathematisch modelliert. Sein Forschung zeigt, dass sobald Cumulative Culture in kritische Schwelle erreicht, sie einen Puffer gegen natürliche Selektion schafft. Umweltproblem, die normalerweise biologisch anpassung auslösen werden stattdessen cultural gelöst. Und kulturelle Lösungen breiten sich in Jahren oder Jahrzehnten aus. Während biologische Anpassungen Jahrtausend erfordern. Der Geschwindigkeitsunterschied ist verblüffend. Biologische Evolution period auf Zeitskalen von Tausenden bis Millionen von Jahren. Cultural Evolution period auf Zeitskalen von Jahren bis Jahrzehnten. Es ist der Unterschied zwischen einem Gletscher und einem Fluss. Beide formen die Landschaft. Aber einer bewegt sich 10.000-mal schneller. Wenn du ein Werkzeug hast, das Problem 10.000-mal schneller lässt als das vorherige Werkzeug, hörst du auf, das alte Werkzeug zu benutzen. Menschen hörten auf, sich auf biologische Evolution zu verlassen, weil wir etwas Besseres hatten. KULTUR dort aber hier ist, was das wahrhaft bemerkenswert macht. Dein Genom entfällt dieselben Gen wie jemand, der vor 200.000 Jahren lebt. Praktisch identisch, aber dein Wissen, dein Verhalten, dein Verständnis der Welt ist unvergleichbar geringer. Nicht weil du genetisch schlauer bist, weil du 200.000 Jahre akkumulierten kulturellen Wissensgebiet hast. Du weißt, dass dir die Sonne umkreist. Dein Gen lehrten dich das nicht. Culture tat es. Jemand findet es heraus. Andere verifizierten es. Das Wissen breitet sich aus. Du erbtest es in einzig Veränderung in deiner DNA. Du kannst lesen, schreiben, Mathematik betreiben, mit Karten navigieren, mit Feuer kochen, Unterkunft bauen, Kunst schaffen. Kein dieser Fähigkeiten ist in deinen Genen kodiert. All wurden cultural erfunden und dir beigebracht. Dr. Spencer Wells leitet das Genographic Project und analysiert DNA von Hunderttausenden von Menschen weltweit. Sein Erkenntnis bestätigen, worüber wir diskutiert haben. All Menschen teilen 99,9% identische DNA. Die genetischen Unterschied zwischen einem Norweger und einem Nigerianer, zwischen einem Japaner und einem Peruaner, zwischen einem australischen Aborigine und einem mongolischen Hirten, dies Unterschied sind trivial, oberflächlich, kürzlich. Wir tragen im Wesentlichen dasselbe Genom. Das vor 200.000 Jahren in Afrika entstand. Aber unsere Kulturen, unser Wissenssystem, unsere technologischen Fähigkeiten sind spektakulär divergiert. Nicht durch Genetik, durch Cumulative Cultural Evolution dort, das ist die menschliche Singularität. Der Moment, als biologische Evolution für den Erfolg einer Art weitgehend irrelevant wird. Als Culture als primärer Anpassungsmechanismus übernommen.
lebend stammt von derselben kleinen Population ab. Die vor 200 bis 300.000 Jahren in Afrika lebt. Die Mitochondrial über die Frau. Die Mutterlich Vorfahren aller lebenden Menschen ist lebt vor etwa 200.000 Jahren. Der Y-Chromosomal Adam der Mann. Der dörfterliche Vorfahr aller lebenden Menschen ist lebt vor etwa 300.000 Jahren. Köstlich. Unglaublich köstlich in evolutionären Begriffen. Wir sind all Cousins. Köstlich Cousins. Die genetischen Unterschiede zwischen menschlichen Populationen sind neuer als die Unterschiede zwischen einigen Schimpansentruppen, die in benachbarten Wälden leben, unter den oberflächlichen Variationen in Hautfarbe, Gesichtsmerkmal, Körperproportionmerkmal, die sich in nur den letzten 50.000 Jahren entwickelten. Als Menschen sich aber divers umgegangen ausbreiten sind, waren Wesentlichen identisch. Eine Art, ein köstlich Herkunft. Ein geteiltes genetisches Erbe dort Dr. Luigi Luca Cavallis Vorsaal verbreitet sein Karriere damit. Menschlich genetisch Einheit zu dokumentieren. Sein umfassenden Studien zeigten, dass 95% menschliche genetische Variation innerhalb von Populationen existiert. Nicht zwischen ihnen. Die Unterschiede zwischen Individuen im selben Dorf sind geringer als die durchschnittlichen Unterschiede zwischen kontinentalen Populationen. Wir sind genetisch bemerkenswert uniform. In Nebenwirkung köstlicher Herkunft an Populationspflanzen. Aber an sehr kulturen, spektakular divers. Tausend von Sprachen. An selig Glaubenssystem. An ähnliche Variationen in sozialer Organisation. Künstlerischer Expression. Technologischem Ansatz. All dies Diversität entstand significante genetische Veränderung. Dies ist kulturelle Evolution. Die mit geschwindiger Periode verglichen mit dem glazialen Tempo biologischer Evolution. Das ist beispiellos in der Erdgeschichte. Kein andere Art hat Phänotyp von Genotyp auf dies Weise entkoppelt. Kein andere Art hat Variation auf der kulturellen Ebene. Die Variation auf der genetischen Ebene bei weitem übersteht. Wir leben durch etwas, das nie zuvor geschehen ist. Eine Art, die sich ihrer eigenen Evolution bewusst ist. Fähig ihr eigenen Ursprung zu studieren. Hinterlegt ihr eigenes Genom durch Technologie zu manipulieren. Dr. Nick Bostrom am Future of Humanity Institute in Oxford weist darauf hin, dass wir uns einer weiteren Schwellungen, Gentechnik, CRISPR, Designerbabys, Gehirncomputerschnittstellen, wir entwickeln Werkzeuge, die uns erlauben könnten, unser eigen biologisch Evolution zum ersten Mal bewusst zu lenken. Evolution kann nicht pausiert bleiben. Wir könnten sie selbst neu starten, absichtlich. Wollen. Welche Merkmale zu verstärken oder zu modifizeren sind, wurden die erste Art in der Erdgeschichte, die ihr eigen evolutionär Flugbahn leitet. Aber das ist die Zukunft. Verjetzt, für die letzten 200.000 Jahre, haben wir in der Pause gelebt. Der Moment zwischen dem Ende biologischer Evolution und, was auch immer als nächstes kommt. Dein Platz in dieser Geschichte ist tiefgründig. Du trägst Gen, geformt durch 6 Millionen Jahre biologischer Evolution. Du erbst Wissen, akkumuliert durch 200.000 Jahre kultureller Evolution. Du existierst an der Schnittstelle dieser Weisheitsskalen. Genetisch alt, cultural modern. Die Pause in der menschlichen Evolution ist kein Ende. Es ist ein Beginn.
Und so kommen wir in den ruhigen Ort, wo Fragen kein Sofortigen Antworten brochen, wo Mysterien einfach existieren können. Aufgehend in Contemplation wie Staubpartikel, die durch nach Mittagslicht treiben. 200.000 Jahre anatomische Stabilität, kein Stagnation, kein Versagen. Etwas völlig anders. Etwas, das wir erst beginnen zu verstehen. Wenn wir hier in der Gegenwart stehen und rückwärts durch die Zeit schauen mit Werkzeugen, die uns sehr wohlfahren sich nahe hätten vorstellen können. Die Geschichte, die wir heute Nacht verfolgt haben, handelt nicht wirklich davon, dass Evolution stoppt. Es geht darum, dass Evolution sich transformiert, sich vom Körper zum Geist bewegt, von Genen zu Ideen, vom langsamen Mollen natürlicher Selektion zu blitzgeschwindig kultureller Übertragung. 6 Millionen Jahre biologische Veränderung brachten uns zu einer Schwelle. Die Gehirngröße regt Wesen 100 Kubikzentimeter. Die Skelettstruktur verfeinert sich in gracile Modernität. Vocale Anatomie, fähig zu komplexes Sprache, entstand. Und irgendwo in diesem Prozess klickt etwas. Ein Kipppunkt, ein Phasenbegang, wo sich die Regeln des Spiels fundamental änderten. Culture wird mit genjagd, will truck zu puffern. Wissen wird betragbar genjagd, sich über Generationen zu verstärken. Lernen wird effizient genjagd. Das lernt Lösungen genetisch und Passungen übertreffen. Und biologische Evolution, dieser Ultimotor, das sieht den ersten replisierenden Molekülen vor 3,5 Milliarden Jahren lief. Von sich. Optional.NICHT gestoppt. Optional. Immer noch präsent. Immer noch operierend. Eben nicht länger die prime Kraft, die menschlichen Erfolg formt. Die DNA trägt die Gesamtreise. Komprimiert in 3 Milliarden Basen per. Jede erfolgreich Anpassung. Jede glücklich Mutation. Jede Jeberlet Populationsflüchens. Jede Welfare ausverden. Überwunden durch zufällig Variation an selektiven Druck. 6 Millionen Jahre deiner Vorfahren. Die langjährige am Leben blieben, sich fortzupflanzen. Die Fackel der Lebens vorwärts weitergeben durch Generation nach Generation nach Generation. Dies Fackel erregt dich unverändert in ihrer fundamentalen Struktur. Das Genom, das du trägst, ist praktisch identisch mit Menschen. Die vor 200.000 Jahren lebten. 8000 Generationen trennen dich von innen. Aber dein Skelett wird notlos unter ihrs passen. Dein Gehirn wird nicht unterscheidbar. Dein Gen renn vertraut. Dennoch bist du tiefgründig anders. Nicht genetisch, cultural. Du weißt, die sie sich nicht vorstellen konnten. Du verwendest Werkzeuge, die sie nie erdacht haben. Du verstehst die Welt aufweisen, die ihnen wie Magie erscheinen würden. Nicht weil du biologisch evolviert bist, weil du cultural Gebiete hast. Das ist das Geschenk der evolutionären Pause. Indem wir biologisch Veränderung stoppten, befreiten wir uns auf andere Weisen zu wenden. Schneller Weisen, flexibler Weisen. Weisen, die sich in Jahrzehnten an Herausforderungen anpassen konnten statt in Jahrtausenden. Die Mysterien bleiben natürlich. Warum schrumpfen Gehirn in den letzten 20.000 Jahren? Was lässt Verhaltensmorend vor 70.000 Jahren aus? Nach 130 Jahren anatomischer Modernität und verhaltensgemäß Expression? Wann genau entstand Sprache und transformiert menschliches Bewusstsein?
Warum evolvierten Neandertaler weiter? Rend wir es nicht taten? Dies Fragen haben noch kein Antworten. Vielleicht werden sie morgen haben. Vielleicht in Jahr. Vielleicht in Jahrzehnten. Wenn Technologien, die wir noch nicht erfunden haben, uns erlauben, Muster zu sehen, die wir gegenwärtig nicht erkennen können. Oder vielleicht werden einige Mysterien für immer Mysterien bleiben. Und das ist auch okay. Nicht alles muss gelöst werden. Nicht jede Frage verlangt eine Antwort. Manche Dinge können einfach bewundert werden, für ihre Komplexität geschützt. Sanften Geist gehalten werden, Auflösung zu verlangen. Dr. Stephen J. Gould verbringt seine Karriere damit, Evolution zu studieren, und betonte wiederholt, dass die Geschichte des Lebens nicht unvermeidlich ist. Sie ist kontingent, zufällig, von glücklichen Zufällen und beinahe besungen, und nicht gegangenen Faden. Wenn du das Band des Lebens zurückspielen und es wieder abspielen würdest du etwas vollkommen anders bekommen. Menschen sind nicht die unvermeidliche Kulmination der Evolution. Wir sind ein Ergebnis unter Milliarden möglicher Ergebnisse. Wir entwickelten zufällig Gehirn. Wir stolperten zufällig in Cumulative Culture. Wir erreichten zufällig die Schwelle, wo Cultural Evolution biologische Evolution ersetzen konnte. Und sobald wir die Schwelle überquerten, ändert sich unser evolutionäre Flugbahn für immer. Aber es anders sein können. Eine andere Art sollst dort einkommen können. Oder überhaupt keine Art. Die Pause in der menschlichen Evolution ist kein Schicksal. Es ist Zufall. Schöner, tiefgründiger, transformativer Zufall. Und du bist Teil davon. Lebst durch sie. Tragst zu ihr bei jedes Mal. Wenn du etwas Neues lernst, jemand anderem beibringst, ein winziges Stück zum riesigen akkumulierten Wissen der Menschheit hinzufügst, die genetischen Flaschenhals, die unsere Art von 200.000 Jahren, und wieder vor 74.000 Jahren beinahe erst treten, hinterlin uns mit reduzierter Diversität, weniger Rohmaterial, mit dem biologische Evolution arbeiten konnt. Aber sie hinterlin uns auch mit etwas Unerwartetem. Einheit. All Menschen teilen kürzlich gemeinsam Vorfahren. Wir sind all verwandt. Kürzlich verwandte. Der Unterschied, die so tiefgründig scheinen, spreche Culture. Erscheinungen sind Oberflächenvariation auf einem Thema fundamentaler Gleichheit. Unter der Diversität tragen wir dasselbe alte Genom. Dasselbe genetische Erbe der Überlebens durch unmögliche Chancen. Dies genetische Einheit. Dieses geteilte Erbe verbindet jeden Hut lebenden Menschen mit jedem anderen Menschen. Und mit allen Menschen, die davor kämen. Und mit allen Menschen, die danach kommen würden. In ungebrochen Kette der Lebens. Die sich 6 Millionen Jahre rückwärts erstreckt und vorwärts in Zukunft. Die wir kaum vorstellen können. 200.000 Jahre von jetzt. Falls Menschen immer noch existieren, könnten sie auf uns zurückschauen. Weil wir auf die ersten anatomisch modernen Menschen zurückschauen. Genetisch vielleicht identisch, aber cultural unerkennbar. Ihr Wissen, ihr Technologie, ihr Verständnis des Universums so weit jenseits von unserem, dass wir primitiv im Vergleich scheinen würden. Oder vielleicht wird biologische Evolution wieder aufgenommen. Vielleicht wird Gentechnik den Prozess bewusst neu starten. Vielleicht werden wir uns absichtlich verbessern, Merkmalen, Genommodifisieren. Etwas Neues werden.
Gelenkt Evolution ersetzt so natürlich Selektion als auch kulturelle Evolution. Oder vielleicht wird die Pause weitergehen. Vielleicht werden wir weiters 200.000 Jahre anatomisch stabil bleiben. Uns nur kulturell wenden, Wissen akkumulieren, während unser Körper in der Form eingefroren bleiben. Die wir so lange Zeit in Afrika wir wissen es nicht. Können es nicht wissen. Die Zukunft ist ungeschrieben. Die Geschichte setzt sich fort. Und du bist Teil davon. Tragst dein winziges Stück zu etwas Riesigem und Altem und Fortlaufendem bei. Die Pause in der menschlichen Evolution befreit uns von den Zwingen der Biologie. Erlaubt uns, etwas Beispielles zu werden. Eine Art, die sich ihrer eigenen Ursprung bewusst ist. Fähig eigen Evolution zu studieren, in der Lage ihr eigen Zukunft zu kontemplieren. Wir leben durch einen einzigartigen Moment in der Geschichte des Lebens auf der Erde. Den Moment, als Evolution sich ihrer selbst bewusst wird. Als der Prozess den Prozess studieren kommt. Als das Produkt untersuchen kommt. Why is produziert wird. Und irgendwo in diesem Selbstbewusstsein. Diese vergeht gleichzeitig rückwärts und vorwärts zu schauen. Liegt etwas Tiefgründiges darüber, was es bedeutet, menschlich zu sein. Nicht stärker als andere Arten. Nicht schneller, nicht spezialisierter, aber flexibler, anpassungsfähiger. Fähiger zu Veränderung und sich zu wenden. Die evolutionäre Pause ist kein Ende. Es ist ein Anfang. Der Beginn von etwas Neuem. Etwas Beispiellesem. Etwas, das sich immer noch in dir entfaltet. In uns allen, gerade jetzt. Und so setzt sich die Geschichte. Why Sediment, das langsam durch stilles Wasser treibt, schickt von Zeit, die sich zu etwas komprimiert, das fest genug ist zum Halten. Und doch liegt genug zum Tragen in den Schlaf. 200.000 Jahre anatomischer Still. Dein Körper unverdört von Vorfahren, die afrikanische Savannen bewanderten. Als die Weltjung und anders und doch gen wie diesel war. Derselbmond, der über verschiedene Landschaften aufging. Dieselben Stern, die sich über Kopf treten, rend als unter ihnen sich transformiert. In deiner DNA ruht die Ries, aufgewickelt ruhig in jeder Zell. 6 Millionen Jahre kontinuierlicher Veränderung, komprimiert und pausiert und wartend. Mutationen akkumulieren sich immer noch mit ihrer alten Rate. 1,2 mal 10 hoch minus 8 % pro Generation. Die molekulare Uhr tickt stetig, ob du es bemerkst oder nicht. Ob du wach bist oder in den Schlaf treibst. Der Prozess setzt sich im Hintergrund des Bewusstseins fort, wie Atmen, wie Herzschlag. Automatisch anjuig anträgt dich vorwärts durch die Zeit, die Mysterien, die wir heute Nacht erforscht haben, verlangen kein Lösungen. Sie existieren einfach, schweben im Raum zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir uns fragen. Zwischen Gewissheit und Möglichkeit. Zwischen den Beweisen, die in Fossilien bewahrt sind, und den Fragen, die vielleicht nie beantwortet wurden, weil die Vergangenheit einig ihrer Geheimnis behält. Heilt sie sanft weg von unseren Instrumenten und unserer Analyse und unserem Bedürfnis. Als zu verstehen, warum passiert die Evolution, als sie uns erregt.
Warum schaltet der unerbittliche Motor der Veränderung? Der 6 Millionen Jahre lang gelaufen war, plötzlich in den Leerlauf. Während ist die Flaschenhals, die genetische Diversität wegstrippten. War ist Culture, die einen Puffer gegen Selektion schafft. War ist beides, das Aufweisen Zusammenarbeit, die wir nicht vollständig gefasst haben. Oder etwas völlig anders. Etwas, wonach wir noch nicht zu sagen gedacht haben, weil wir die falschen Fragen stellen. Die Gehirngröße benehmen über die letzten 20.000 Jahre. Trump fand 10%. Während wir Zivilisation bauten an Landwirtschaft erfinden an Schreiben an Mathematik, an Kunst schufen. Kleine Gehirn, eben nicht einfache Geister. Ephesians vielleicht. Oder Energieerhaltung. Oder irgendeine Anpassung an das Leben in dichten Populationen. Wo Cooperation mehr gilt als Individuals Problemlösen. Wir wissen es nicht. Die Antwort wartet wo in Daten, die noch nicht gesammelt wurden. Oder vielleicht in einer Art, über die Frage nachzudenken, die uns noch nicht eingefallen ist. Die 130. Streit zwischen anatomischer Modernität und Verhaltensmarent. Gruppe, die wir uns sehr aussahen, durch Landschaften gehend, die wir erkennen würden. Ein Fake-Work benutzend, in kleinen Gruppen lebend, noch nicht hellen bemalend oder simply schnitzend oder die Explosion von Culture schaffend. Die uns sehr Art definieren wird. Worauf warten Sie? Was hatten Geistern, die bereits anatomisch modern waren, noch nicht geklickt? War ist Spreche, die plötzlich entstand? Oder war ist graduell Accumulation kulturellen Wissens, das schließlich kritische Mass erregt? Ein weiteres Mysterium, aufgehängt im Raum zwischen den Fossilien, Spreche selbst. Wann begannen die Vorfahren, in Sechsen miteinander zu sprechen? In Geschichten, in abstrakten Konzepten, die nur in Geistern existierten und durch Schallwellen übertragen werden konnten, die in Luft vibrierten. Das Foxpte Gen Letnei, das Kompositet vor 600.000 Jahren existiert. Aber Kompositet ist nicht das Wendung. Die Hardware zu haben bedeutet nicht, die Software zu betreiben. Irgendwo zwischen 600.000 und 70.000 Jahren begannen Menschen zu sprechen. Wirklich zu sprechen, Ideen zu kommunizieren, die komplex genug waren, cumulative Culture aufzubauen. Aber Geno 1. Wir wissen es nicht. Spreche hinterlässt kein Fossilien. Nur ihr Effekt, die durch die Zeit holen, und die Neandertaler, die weiter evolvierten, während wir pausierten. Ihr robusten Gruppe, die sich an Eichheit-Kälte anpassen. Ihr Gehirn, die noch größer wurden als unser. Ihr regionalen Populationen, die divergierten, als sie sich über Eurasien ausbreiten. Active Evolution, die in innen operiert, während wir stable blieben. Beide Arten Work benutzend, beide fewer kontrollierend, beide mit raffinierter Culture, doch ihn evolvierend an ihn eingefroren. Der Unterschied subtil genug, dass wir immer noch darüber streiten. Immer noch nach dem Faktor suchen, der unser evolutionären Flugbahnen divergieren liegt. Dies Mysterien brauchen keine dringenden Antworten. Sie haben bereits 200.000 Jahre gewartet. Sie können ein bisschen länger warten. Aufgehend im friedlichen Raum, wo Stornen ohne Angst lebt, wo Fragen ihrer Selbstwillen existieren, anstatt sofortig Auflösung zu verlangen.
Wo das unbekannt comfortable ist statt bedrohlich. Du bist das Ergebnis von 6 Millionen Jahren Evolution. An 200.000 Jahren Evolutionäre Pause. Tragst Gene. Getestet durch Überleben über Tiefzeit. Gene. Die durch Flaschenhals-Verbindung. Die 98,7% deiner Vorfahren. Gene. Die stetig Mutationen mit 1,2 pro Generation für 8000 Generationen akkumulierten. Gene praktisch identisch mit Menschen. Die lebten. Als Mammuts noch umstreiften, an Gletscherkontinente bedeckten, an die Welt wilder, an Lehrer. An der Gen verbundener war, weil es so wenig von Juk gab. Von uns. Vom dannen Fäden der Menschheit, der kaum jeberlet, dies Überlebenden wussten nicht, dass sie Evolution pausiert hatten, wussten nicht, dass sie ihn schwell übergehört hatten, wo Culture Biology als primäre adaptive Kraft ersetzen wird. Sie lebten einfach, machten Werkzeug, anfanden Nahrung, anzogen Kinder auf, and lehrten die nächste Generation. Was sie gelernt hatten, bauten endlich das Fundament für Cumulative Culture. Und zu realisieren, dass sie an etwas Beispiellesem in der Geschichte der Lebens teilnehmen. Und jetzt tragst du vorwärts, was sie begannen. Nicht durch genetische Veränderung, durch Wissensverbesserung, durch Lehren und Lernen und hinzufügen winziger Stücke riesigen akkumulierten Weisheit. Von 200.000 Jahren menschlicher Erfahrung. Dein Beitrag mag klein sein, mag unsichtbar sein, mag innerhalb einer Generation vergessen werden. Aber ist Teil der Fädens. Teil der angebrochenen Kette, die Vergangenheit mit Gegenwart mit Zukunft verbindet. Die evolutionäre Pause setzt sich fort. Dein Skelett passt immer noch zu Genen 200.000 Jahre alten Fossilien. Dein Gehirn ist immer noch auf dieselbe Weise organisiert. Die Genes sind immer noch praktisch unverändert. Aber dein Geist gefüllt mit Wissen, das Gene von Menschen sich nicht vorstellen konnten. Dein Verständnis der Welt so weit jenseits von ihrem, dass du wie in anderer Art scheinen würdest. Nicht durch Evolution, durch Culture, durch das Geschenk der Pause, die uns davon befreit, Jahrtausend zu warten, bis Biologie sich ändert, und so ruht die Geschichte hier. In diesem Moment, in diesem Atemzug, Evolution pausiert, aber nicht gestoppt. Transformation fortsetzend, aber durch verschiedene Mechanismen. Der alte Prozess von Mutation und Selektion appeariert immer noch im Hintergrund, während Culture im Vordergrund mit lichtgeschwindig arbeitet. Beides geschieht gleichzeitig. Biologisch Zeit und kulturell Zeit laufen parallel. Dein Körper alt und dein Geist modern und Gen wie beides auf einmal. Das Mysterium setzt sich fort. In dir, in jedem lebenden Menschen, Träger einer ungebrochenen Kette, die sich rückwärts durch die Zeit erstreckt. Durch Herausforderungen, die wir uns kaum vorstellen können. Durch Überleben gegen unmögliche Chancen. Der Fäden haltend. Vergangenheit mit Gegenwart mit, was auch immer als ins kommt verbindend. In Geschichte, die immer noch geschrieben wird. In jedem Atemzug, den du nimmst. Jedem Gedanken, den du denkst. Jedem Traum, den du träumst. Während du in den Schlaf treibst, das alte lebt weiter. In dir, unverändert und doch transformiert. Pausiert und doch fortsetzend. Evolution rahend, wartend.
Während Culture vorwärts in unbekannt Zukunft tanzt, immer.